product that takes years My to apologies. We lost some footage because my file broke. make. Are they scamming or are you a brokey? I mean, you have a terrible name anyway. Cali boy. I don't know. You actually donate money, but the money that you donate couldn't get me a fucking Pepsi Cola. So, like, there's no reason. Oh, for fuck's sake. Lights already We sorted you enough lost with 25 your minutes. income. Oh, guys, better donate or delete the stream. You know what? If nobody ever donated to you in LCU N-word and blackface, you'd never be able to move out your mama's house. You had basement band. We lost 25 sure his minutes profile goes, of I got my own content. place, Shit. I make all the rules. And like his own places, he pays his mama like the light bill money to stay in the basement, and she allowed her to move a couch in to put in front of his TV. And he got secondhand on Facebook Marketplace. Nothing wrong with that. How about if I ask you a trivia question, you get it right, you give me 50? Sure. Sure. You would have rather fight Elon Musk or a zebra? Elon Musk. Yeah. Where was the Declaration of Independence signed? Philadelphia. Not bad, not bad. Not bad. You see my computer screen pop? I have 3 of them. like, yeah, I looked that up that quickly. Why do you jiggle like a spoonful of jelly? Because that's how fat cells work. They jiggly. What is 16 times 13? Well, 6 times 3 is 18. Carry the 1. That's 4. So 8 and 4. I don't know the fucking off the top of my head, dude. I got a pen around here. 210. 210 is the answer. Pay up. There's basic. See, like, here's the thing, though. First off, when I ask somebody basic multiplication, they only teach you the first 12 times tables, and I ask something in the first 12 times tables. And the reason I do that isn't to prove that somebody is dumb, right? Because it's just a memorization thing. It's because, like, that's how you learn with the human brain. It's just, hey, extra spray. Thank you so much for the 5 pounds, dude. Have a nice day yourself. It's to let people know that I know they're not as smart as they are because they don't retain anything of actual value in life, right? And I always go to 12 times 6 because it's right in the middle of the 12 times table, which is the hardest times table, right? If I go, what's 7 times 8? Most people will be like, oh, that's 56, right? Easy, right off the top of their head, right? Yep. Everybody knows like the 11s are always even numbered. Like 11 times 2 is 22, 11 times 3 is 33, 11 times 4 is 44. That right there. You know, so like that kind of stuff happens. What is 9 times 12? 108? Nah. Yeah, it is actually. I Wow. know 210 is not the actual answer. I just told, and the reason I know that is because 6 times 3 is 18. So the first number of the answer would be 8. Right? But it, okay. 16 times 10 is 160. Right? 160, so you had 3, so 198. There's 208. Out. Let's check it. What is 16? 208, yeah. I have a Cane Corso and German Shepherd. They're both great dogs. It's just a almost like having a kid. You can't really go out of town. That's one of the issues. I'm holding the dog because I'm about to go on a honeymoon. Like, it would have been so shitty to have like a fucking puppy and have to go on a honeymoon. Because you're not going to give me $100, dude. If you would have paid the $50. We know you use a brokey.
There you go. Don't blink. It's your boy Ink. Welcome to our Story Show. Considering Waffles are having a wonderful day. A little bit of a behind the scene. So, we went back. I'm hurting. Still feeling sick, right? I went to my father's house. We had breakfast. It is currently 12 o'clock. We read some Berserk. Uploaded a bunch of videos, which is great. So now the plan is super simple. The plan, I got a couple of videos. At 2 o'clock, I got an appointment, so I have to make sure that we're getting there. And that is pretty much it, to be honest. I'm forgetting something. No, this was good. I think we're ready to make a lot of videos today. So a good day. I'm motivated AF. Let's get this. It was also a little nature corn. One 22. Everywhere I go, see people think they know me. And I have shield. Okay. 146, 33. And I start drinking. Man, this does all my thinking. I want to be seen with me. And I like their big fake titties. Think up with extra feeling.
Take it down in the middle, take it quickly. Don't just take it key. Mm-hmm. 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 Mm. Mm. Mm-hmm. 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 No, no. Me llamo Vendetta. Hola, me llamo Vendetta. Visiting Wapsa, having a wonderful day on this 3rd October 2025. What a beautiful day it is. It seems like it's midday because it's midday. Just gonna clean the camera a little bit. Today we already have so much done. So, as a good morning, let's have a guru. Let's go, baby. Let's go. Let's go. Yum. And rice, which is a leftover from yesterday. Talking about ham, rice, hot sauce, and paprika. It's amazing. So, today, 3rd of October, super important day. We have my first meeting with my agent for work. So, and it's gonna a little secret, right? Nothing beats recooked rice. This is like this is like fried rice, which is amazing. This is unbelievable. The spice is a bit a lot, but it's still very enjoyable. So today, I have my first meeting with an agent. I'm gonna make sure that I apply to places, make sure that I have multiple CV done, because even though I have a job, I'm not making enough. So some people, what they would do is they would do it on purpose. So it's gonna be a long story, but fuck it. They would do it on purpose to find a job with part-time, and then they would ask the government for help, right? But with me, they don't know my situation. They don't know how many places we applied. They don't know that we spent the last year and a half working for an agency. They don't know my situation, right? They don't even know that I'm overweighted and no physical job will refuse me. So, you want me to make sure that I'm applying places, right? So, I think this part-time job,
I'm taking this part-time job, and if I'm doing good, I'm doing good. And if I'm not doing good, they're gonna cut my help. So my help is about $70 per week. They'll cut it to 35, which is pretty good. I don't know. It's a really good day. I went to my father's house this morning. One of the nicest talk we had. It was just so fluid. It was cool because he's worried too, but now the situation is getting better and better and better. So he was a bit more happy. See, my mom is more so like, hey, we're gonna fix this together. My dad is like more so like, hey, there's a problem, let's fix it. I'm like, what am I supposed to do here? I'm supposed to find a job. There's 40 hours, but I've been looking for how long, and I haven't found yet, right? My apologies. Am I saying that there's no job at 40 hours I could have? Yes. Am I saying I didn't found it yet? Absolutely. That's what I'm trying to say. We're talking about making content, which is kind of cool because it's the first time in 4 years I talked about that, right? So, we just got my pay for the month because since I'm part-time and the salary is so low, I got my pay for the month, which is good because I can pay every single bills with this pay, right? And it's nice. It's nice because of how much I'm making, but at the same time, like, I'm gonna tell you, and that's maybe too much information. I don't care. I have a $30 extra every single month. So yeah. And I didn't buy food, so most of the food I'm gonna eat is leftovers. And we had leftover from the pandemic, so we have 2 bags of rice. We have more ramen than I can eat in a lifetime. I have more cans of soup that I can eat in a lifetime. I have so much food I can eat. So this is kind of very nice. This is very, very nice. So today the plan is what? Well, we did a lot, technically speaking. We went to my father's house for breakfast. He wanted to see me because we went together to the government. Not yesterday, but the day before, which was Wednesday, and the 1st. And it was a situation where, okay, well, you're gonna get close, and you might not make it to pay the rent. But if we make it, you're gonna be able to pay the rent plus pay all your bills, which is that famous help of $70 per week. Did I have enough to pay the rent? Yes. But like I said, that $70 per week actually equates to $280 per month, which is a lot. Let's not talk about money because it's boring. Yeah, your boy is pretty broke, but hey, the situation gets getting better and better and better and better, and I'm happy. So, with that being said, this is kind of cool because I love doing everything in the morning. So we read 5 chapters of Berserk, which is amazing. My apologies. And we've read 5 chapters of Berserk, which is amazing. We went to my father's house, so we had breakfast, which is great. I went on my bicycle ride. We did a 30 minutes, which is not bad. Again, we're trying to do more bike ride because soon the weather, even this morning, I'll be completely honest, the weather wasn't nice. I'm gonna come outside during the evening, and it's cold. It's really cold. Like, for example, right now, it's 18 degrees, which is very, very nice. And if you look at tonight is gonna go down to 9 degrees. Oh, by the way, we were talking about Fahrenheit, Celsius, not Fahrenheit, so don't worry about it, right? But all in all, like, we're doing everything we can, or everything that's in measure, we are measured to do, to make sure that we are good, and we got what it takes, right? So this is very positive. So because I did both of them, now, it's not good. We did a bike ride. Again, possibly this is too much information, but there you go, Nature Corn. This is possibly too much information, but Lachine, where I live, is full of pothole. They're really fixing the streets, so the roads are rough, and I cannot sit down and I cannot get up without having immense pain. So yeah, now we have the good news. So what's left of us? I'll make some videos. I will have till 2 o'clock be doing the video that I have to do, so that day, because I have my appointment, but it's on the phone, so I can stay in. I want to write today. I'm going to write badly, so I decided to take a decision. One day I'm going to do some clips,
the second day I'm gonna do some writing. Third day clips, 4-day writing. So we always work an hour and a half, but it's always something that is meaningful, which is great. So yeah, so we got this, we got that. I want to stream Fortnite badly because Fortnite just had an update which is 60 something gigs. Now I did play before yesterday, so this is a new update. I made it on purpose not to see that much of it. We had a busy day still. I want to play some Fortnite, right? I want to watch Demon Hunter, but I haven't watched it, and it's the main source of Fortnite. So I want to be like, okay, you know what? We saw the main source of Fortnite, but I also understand what the heck they're talking about. I would love watching Stream 3 and 4, but Stream 3 and 4 we're gonna cheat because I'm gonna be watching them as I stream, so not a big deal. Then I'm gonna do a TikTok live if I'm still good. Then I'm gonna try to stream some Resident Evil because we have to put more time into Resident Evil. And that's basically it. That's my day. So, without further ado, let's get this going. Let's get this show on the road. Salut, c'est ton chemin, j'espère que ça va bien. Je passe la journée en ce 3 octobre 2025. Une autre vidéo en français. C'est bon. Salut, c'est ton créateur de contenu préféré. Top 3. Top 5, top 10, top 100. Je pense bien en ce 3 octobre 2025. Super belle journée, super beau vendredi. Température de 18 degrés, il fait beau en maudit dehors. On revient de deux choses. Voir mon père pour aller prendre un petit déjeuner. On s'est fait une belle omelette. Pas une vraiment, mais une omelette qui a des œufs, des choses dedans. C'est vraiment bon. Fait que merci, papa. J'ai été faire un tour en vélo parce qu'il faisait vraiment beau. Mais le sujet que je parlais aujourd'hui, c'est merci à mes parents. Je sais que j'ai beaucoup de vidéos par rapport à mes parents, puis à quel point j'ai chance d'avoir les parents que j'ai. Ma mère qui m'aide en voyant que, ok, wow, tu sais, il y a de la bouffe comme je peux pas acheter. Mais la semaine passée, elle a apporté des ailes de poulet. Elle fait que j'adore ça, puis je peux pas m'en payer. Fait que ça, je suis très très reconnaissant. Même si c'est quelque chose qui est matériel, c'est une pensée envers moi. Fait que je suis reconnaissant. Mon père qui m'a apporté au gouvernement un voyage pour m'aider dans mes délais, ce qui est extrêmement apprécié. Mais je voulais parler de ça, évidemment, parce que ça, c'est l'aide récente que j'ai reçue. Puis, encore une fois, tu sais, à 32 ans, t'es supposé d'être genre un peu plus indépendant, sauf que, comme qui dirait mon père, comme qui dirait ma mère, très parent un jour, parent toujours. Fait que ça, je suis extrêmement reconnaissant. Maintenant, qu'est-ce qui commence cette vidéo-là? Pourquoi on fait cette vidéo-là? C'est quoi l'élément déclencheur, si vous voulez? C'est qu'aujourd'hui, je suis discuté avec mon père. Peut-être qu'une fois, mon père... ça va être une discussion, ça va être une longue vidéo, fait que ça vous tente pas, c'est pas grave. Mais c'est quand même quelque chose d'assez important dans ma vie. On a parlé de contenu. Oui, mon père qui me donne beaucoup de conseils par rapport à X, Y, Z. Aujourd'hui, on a parlé de contenu. Maintenant, par souci d'être égalitaire, d'être généreux envers les deux, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé matin, qu'est-ce que l'élément déclencheur, comme ça on va parler de ma mère, puis de c'est quoi son éducation là-dedans, parce que c'est quand même important. Étant les deux, je suis assez proche des deux, puis c'est des bons modèles de vie, les deux. Les deux sont assez... comment je pourrais dire ça en français? Successful. Ils ont assez bien fait leur vie, ils ont assez bien réussi leur vie. Ils vivent bien les deux. Fait que, écoute, c'est sûr que tu vois ça, puis tu dis, bon, ben, regarde, la situation devant moi, fait que je la prends. Fait que, mon père arrive ce matin, puis il me dit, garde, parle du contenu. Puis mon père, il a toujours été très, très réticent par rapport au contenu. Il a toujours été très, très... pas contre ça, en fait, mais au début, j'étais comme, tu comprends pas, tu comprends pas. Tu essaies de mener de la merde, mais ça marche pas parce que c'est pas correct, parce que c'est ma décision. Mais en même temps, tu sais, l'année passée, j'étais obsédé par ça. Puis cette année, on prend un peu plus de recul. On essaie de se mettre un peu plus dans la vraie vie, avec le côté social des choses, le côté de trouver une job, trouver des places à faire. Tu sais, cette année, on est allé dans plusieurs concerts qui étaient, encore une fois, une petite chose, mais en même temps, qui est importante dans le sens que, hey, tu fais l'effort d'être plus social. Fait qu'on se reprend, on se reprend un peu là-dedans. Là, je ne ferai pas une grosse participation parce que ça, c'est, encore une fois, c'est tellement complexe. Mais j'ai travaillé pendant 8 ans, puis la façon que j'étais avant le travail, puis après le travail est complètement différente.
là, je veux être quelqu'un qui est indépendant, mais aussi qui est sa propre personne, puis qui fonctionne dans la société, tu comprends? Avant le travail, j'étais plus, on se laisse aller. Après le travail, j'étais obsédé par le contenu. Puis là, présentement, je suis comme, OK, bon, ben, regarde, j'ai des expériences de vie grâce au travail et au contenu, temps de les exécuter. Fait qu'on se met beaucoup plus dans la vraie vie. On se met beaucoup plus comme par exemple, j'étais super content hier. Je vais déménager de l'appartement. J'ai refait la vieille tablette ici. Fait que là, j'ai dit, bon, écoute, elle est vieille en maudit, elle a 12 ans. Soit je la jette, soit je regarde si elle marche. Malheureusement, elle ne marche pas. Mais j'ai quand même fait de l'effort, tu comprends? Puis ça, c'est l'air petit, mais c'est des petites actions comme ça, à répétition, qui vont t'aider. Maintenant, de retour à la vidéo. Mon père m'en a parlé, puis mon père, au début, je parlais de ça, mais qu'est-ce que je comprends avec la maturité que la vie apporte, c'est que je pense pas qu'il était contre faire le contenu, mais c'est plus que, OK, ben regarde, il y a priorité, trouver une job, priorité sa famille, priorité, tu sais, est-ce que c'est constructif, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est réalisable? Parce qu'il sait, qu'est-ce qui est vraiment incroyable, c'est que je pense qu'au début, je suis en train de filmer ou pas? Oui, ok, je suis en train de filmer. Je pense qu'au début, il y avait toute la misère à comprendre qu'il y a de l'argent. Ma mère aussi a de la misère à comprendre qu'il y a de l'argent. Parlons de mon père, parce que mon père, c'est tellement complexe. Mon père qui s'implique dans la vie des réseaux sociaux, c'est vraiment complexe parce que ma mère, ça fait plusieurs années qu'elle le fait, puis mon père, c'est nouveau. Fait que tu le prends, puis les deux parents sont tellement différents. On va parler dans la vidéo. Puis c'est vraiment rafraîchissant, c'est vraiment cool. Fait que là, il est un peu plus à l'aise parce qu'il sait que j'étais dessus comme un non-stick. Puis que peu importe ce qu'il dit, je vais continuer. Mais là, c'est cool parce qu'il a pris une photo, un screenshot de la vidéo, parce qu'il a vu que mon store de balcon était brisé. Il était brisé. Il m'a dit, pourquoi tu me l'as pas dit? Ben, j'ai dit, regarde, il marche encore, il bloque le soleil, c'est juste qu'il ouvre pas complètement. Elle dit, non, on s'en occupe, on va t'aider. Fait que là, j'ai dit, OK, pas prêt. Puis, dans la photo, il y avait le pouce. Puis j'ai dit, tu sais que j'apprécie beaucoup que tu regardes la vidéo, mais si tu passes le pouce, tu vas m'aider. Puis c'est fou parce que je pense qu'il y a quand même eu un déclic. C'est dur de parler pour lui parce qu'encore une fois, je fais dans sa tête. Mais je pense qu'il y a eu un déclic. Ça, c'est ma faute. J'ai toujours été, même enfant, même jeune adulte, même récemment, j'ai toujours été très contre les conseils. Je suis pas quelqu'un qui fasse la. Tu vas me donner un conseil, ça va rentrer ici, ça sort ici. Tu vas me parler. Non seulement j'écoute pas, j'étais un enfant qui était très susceptible, mais aussi qui était très têtu. Fait que fallait que les parents me parlent avec des gants. Sinon, j'écoutais pas ou je réagissais mal. Fait que c'est sûr qu'un parent qui. C'est pas évident. Là, c'est ça que je suis plus à l'aise en parler, fait que ça, c'est cool. J'ai plus le fait d'avoir des conseils. Je pense qu'en ayant ça, mon père, il a compris que j'avais besoin de plus d'aide. Puis aujourd'hui, il m'a donné des conseils. Puis encore une fois, je me répète, mais les conseils qu'il m'a donnés, non seulement c'est des bons conseils, right? Fait qu'on va parler des conseils qu'il m'a donnés aussi. Puis après, on va remarquer c'est ma mère. Fait que les conseils qu'il m'a donnés ce matin. Puis encore une fois, je suis très très reconnaissant parce que ça aurait été l'année passée. J'aurais dit mange un char parce que c'est ma vie, c'est ma business, si vous voulez. C'est quelque chose qui est très très personnel, puis c'est quelque chose qui est très. En fait, dans un monde parfait, c'est chez la personne qui s'occupe de tout. C'est la personne qui a les idées, qui a l'influence et qui a le résultat. Le processus, puis le procédé, le résultat, c'est moi qui s'en occupe. Fait que c'est sûr que je suis un petit peu. Pas nécessairement contre ça, mais j'étais comme, OK, bon, mais regarde, c'est ma vision, là. C'est comme des amis qui disent, hey, tu devrais parler de ça. Ah, mais si je m'en fous de tout ça, pourquoi j'en parlais, tu comprends? Puis le monde va dire, ben, regarde, tu ferais des vues. Là, je suis comme, OK, mais ça vaut pas la peine, là. Puis, les conseils qu'il m'a donnés, puis encore une fois, c'est comment il l'a dit. C'est comment il l'a dit, il a pris le temps. Puis, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a passé ensemble, on a passé 1 heure et quart ensemble. Puis, on a parlé de tellement de choses. On a parlé de œufs de dinde, on a parlé de choses qui sortaient de jeudi, mercredi, vendredi, toi. Puis c'est à la fin qu'il a dit ça, fait que j'ai dit, bon, mais c'est cool qu'il en parle. C'est cool qu'il en parle parce que c'est apprécié. Puis, tu sais, à la fin, il a quand même dit, j'essaie de t'aider. Parce que je pense qu'il y a encore l'image de la personne qui ne peut pas être aidée. Mais c'est vraiment apprécié. Fait qu'il m'a donné des conseils comme, écoute, puis ça, c'est vraiment bons conseils. C'est ton intro. À toutes les fois, c'est fatigant. Maintenant, ça, par exemple, c'est complexe parce que les gens aiment l'intro. Les gens l'aiment beaucoup. Mais vu que je fais 10, 12 vidéos par jour, par l'intro 10, 12 fois par jour. Fait qu'ils aiment l'intro, oui. Est-ce qu'ils aiment l'intro sporadiquement ou est-ce qu'ils aiment ça à chaque fois? Je sais pas. Je le sais aucunement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a commencé avec un intro qui était différente. Là, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est qu'on parle français, anglais,
roumain, russe, je vais me pratiquer à dire le même intro qui est Don't Blink It's Your Boy Inc. En français, en anglais, en espagnol, en italien et en italien, je sais pas, mais en roumain et en russe. C'est que espagnol, c'est quoi? C'est Hola, yo soy Vendetta. Puis tu vois, on va changer le Inc. puis le Vendetta. En roumain, c'est Ce faci, ești tu băiet Inc. En russe, c'est Kagila. Drug Inc. Je sais pas c'est quoi, c'est ton en russe, je sais pas c'est quoi. Puis en français, ben, c'est ton chum Inc. Tu vois? Fait que c'est ça. Fait que ça serait ça le but en fait. Mais c'est une très bonne idée. C'est pas nécessairement d'abandonner l'intro qu'on a préparé ensemble parce que c'est l'intro que vous êtes habitués, c'est l'intro que vous aimez. C'est sûr qu'il y a un sentiment de bon, ben regarde, on la chante ensemble. Sauf que, il y a un raison, ça peut être fatigant. Si t'es pour écouter, puis encore une fois, tu sais, il y a des vidéos que je fais qui vont être des 30, 40 minutes. Il y a des vidéos que je fais qui vont être des 5-10 minutes, tu comprends? Fait que c'est pas. C'est la répétition, c'est fatigant, c'est vrai. Il m'a aussi dit, j'ai arrêté les vidéos. Puis, ça, j'ai adoré ça. Il m'a dit, j'ai arrêté les vidéos, puis t'as plein de 0 vues. C'est pas normal, ça, c'est pas bon. Il dit, tu mets tellement de temps, tellement d'efforts là-dedans. Là, j'ai dit, je sais. Là, j'ai essayé d'expliquer l'algorithme, parce que qu'est-ce qui se passe avec l'algorithme? Ça, c'est pas une excuse, c'est la vérité. Sauf que, il y a une conclusion qui est assez cool, merci. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand tu uploads plusieurs vidéos ensemble, puis tu as des résultats qui sont pas bons, la machine, qui est l'algorithme qui analyse tes résultats, elle va dire, OK, mais ces vidéos, c'est du caca. C'est pas de vues. Fait que, avoir une vidéo qui a 200 vues, ça vaut plus que 10 vidéos à 30 vues, sûrement. Sauf que moi, en tant que personne qui aime être occupée, qui aime ça faire des choses, qui aime parler, une vidéo par jour, j'en ferais une, mais ça ferait 2 heures de temps, là, puis tu sais, non, je peux pas. Je m'excuse. Fait que c'est sûr que l'algorithme me dit, bon, mais regarde, le gars, il est pas talentueux. Puis là, il m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai aimé? Puis j'ai essayé de lui expliquer ça. Il dit, ouais, mais c'est pas grave. Il dit, t'as des vidéos que tu fais que t'as des vues. Puis ça m'a complètement bouleversé parce qu'il a dit, regarde, quand tu parles de films, quand tu parles de jeux, quand tu parles de bouffe, les vidéos sont bonnes. Là, tu fais des vues. Mais l'impression que des fois, quand tu as des vidéos, tu vas ici, à gauche, à droite. Là, ça, c'est hyperactif. Ça, c'est quelque chose qui est depuis ma naissance, c'est pas nouveau, ça ne sent pas demain qu'on arrête ça. Sauf qu'il y a raison. Quand j'ai un concept en particulier, quand j'ai une idée en particulier, les vidéos sont meilleures. Puis là, qu'est-ce qui est cool, c'est que, en disant ça, il dit pas change ton concept. C'est beaucoup, pas le sous-entendu, mais c'est surtout, c'est quoi que tu essaies de me dire. Pas que c'est pas un bon communicateur, mais parce que tu veux avoir des leçons, puis tu veux exécuter les leçons de façon claire et précise. Fait que, qu'est-ce qu'il disait dans ce temps-là, c'est, change pas de qu'est-ce que tu fais, juste, tu dépends de vidéo, analyse qu'est-ce que tu fais, analyse pourquoi cette vidéo-là, ça marche mieux que l'autre. Et une fois que tu te rends compte que la vidéo marche mieux que l'autre, c'est là que tu vois, ok, bon, ben ça c'est bon, ça c'est pas bon. Qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que, premièrement, il m'en a parlé. Puis en 4 ans, ça a pris 4 ans, mais on a convaincu que ça nous intéressait. Puis en fait, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'il dit, puis c'est fou parce que on parlait de combien d'argent j'ai mis là-dedans hier. J'ai pris une financier avant hier. Là, c'est beaucoup mieux, là, mais c'est beaucoup mieux. Il m'a dit, regarde tout l'argent que t'as mis là-dedans. C'est ma passion, c'est comme un gars de char. Un gars de char qui va économiser pendant 2 mois pour s'acheter un muffler, puis tu vois même pas. Tu comprends? C'est ma passion. Puis il a dit, encore une fois, c'est ça qui est vraiment cool. Puis, ce que je veux dire, c'est pas gentil, mais en même temps, c'est la fois que tu mets de l'argent dans la compagnie. Encore une fois, tu parles de business. Mon père, c'est très factuel. On parlait de ma mère après, parce que c'est l'opposé complètement, puis c'est fantastique. Fait que c'est très factuel. Il dit, garde, tu mets de l'argent dans les vidéos, mais assure-toi que ça rembourse. Puis la vérité, c'est ça. C'est ça le but. C'est tu pars une compagnie, mais faire des vidéos, est-ce que c'est une compagnie? Non. C'est pas une compagnie. Faire des vidéos, mettre les poster, c'est pas une compagnie? Non. Ça pourrait donner une compagnie. Le téléphone est trop chaud. On va le faire. C'est des saucisses hot dog. La fleur. Après du québécois? Merci. Qu'est-ce qui est vraiment cool ici, c'est que, tu sais, ça peut donner une compagnie, ça peut donner un futur. Si je fais ça comme job, puis en fait, qu'est-ce qu'il dit, c'est tellement intéressant parce que ça fait tellement de sens. C'est que, tu sais, si tu fais ça comme job, c'est pas grave comment tu fais. C'est ton profit qui est important. Puis c'est comme une compagnie normale. Puis c'est drôle parce que t'as le processus de création de vidéo qui est excellent.
Parce qu'on travaille fort, on met du temps, on met des efforts là-dedans. Puis ça, il l'a dit. Puis en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai senti comme une peine dans sa façon de parler, dans son discours. Une espèce de peine parce qu'il disait, regarde, tu mets tellement d'efforts là-dedans, tu mets tellement de temps là-dedans que ça marche pas, c'est dommage, là, tu sais. Puis il a raison. Puis, tu sais, tu mets de valeur, là, tu mets de valeur de l'argent, de valeur du temps, right? Si la valeur de temps, elle vaut la peine, c'est bon. Si la valeur de l'argent, elle vaut la peine en te remboursant, c'est bon. Là, c'est le principe de partir d'un point qui est 0 à un point qui est... En fait, tu pars à un point qui est moins 3 à un point qui est 0. On s'en fout que c'est dans le positif. On s'en fout. OK? Tu peux faire 5$ par jour de plus. T'es déjà pas dans le rouge. C'est déjà un profit. Mon père est très factuel. Encore une fois, mon père qui est très factuel, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui va parler des... C'est pas quelqu'un qui a pas d'émotion, là. C'est quelqu'un qui est factuel. Il dit, garde... Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup avec son discours, c'est que il a finalement vu ça comme un hobby, mais un hobby où il se fait beaucoup de travail. Tu sais, admettons, mon père, c'est un peu ça aussi, là, tu sais. Mon père, il a un jardin. Fait que le jardin, en tant que tel, il rapporte rien. Il rapporte fuck all. Sauf que c'est du travail. Puis à la fin de l'année, tu vas avoir des tomates, tu vas avoir de la rhubarbe, tu vas avoir des plantes, tu vas avoir des légumes, des fruits. C'est ça ta récompense un petit peu. Là. Tu as mis des efforts, mais une récompense. C'est comment il pense, c'est que, ok, bon, c'est comme mon jardin, tu as des récompenses, right? Puis là, puis j'étais tellement content parce que c'est le fait qu'il s'intéresse à ça. Par rapport à... Je pense pas qu'il était contre, mais le fait qu'il s'intéresse, c'est extrêmement positif. Puis t'as ma mère. Ma mère, elle... est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, et beaucoup plus. Puis sa meilleure amie, elle a des fils, Marc et Martin. Ça fait pas être à la maison, et elle est oh, nice. C'est lui. Oh, shit. Je l'ai oublié. Merci. Merci, papa. Belle discussion ce matin. Oh, j'ai oublié. Parce que j'ai oublié ma veste. Hey, il fait froid là dehors, là. Mon père m'a dit viens à 8h30, mais c'était froid maudit, là. C'était pas froid. C'est pas si pire que ça, mais c'est juste que t'as quelques semaines, tu faisais des 20 degrés. Fait que ma mère, elle a une de ses amies, qu'elle a un enfant qui est de mon âge, puis son enfant, il a vu les vidéos, parce qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Puis elle dit à sa mère qu'elle disait ma mère, depuis le début, elle le sait. Qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que mon père, c'est plus factuel en tant que, regarde, tu fais une vidéo, puis ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, parce que dit, tu sais, mon père, il va checker quelque chose, il va dire, bon, c'est bien réalisé ou pas. Le sujet, il s'en fout, là. C'est juste que ça soit bien fait. Puis si c'est bien fait, c'est du beau travail. Parce que c'est bien fait, parce que c'est du beau travail, ça, il respecte ça plus que le style de la vidéo. Je peux parler d'un film de cul. Si la vidéo est bonne, si la vidéo elle a du sens, il va être content. Tu comprends? Ma mère qui commence à écouter ça pendant il y a 4 ans. En fait, techniquement parlant, ma mère, je sais pas c'est quand. Parce que techniquement parlant, quand on a commencé à faire du contenu, c'est juste sur un site qui s'appelle Twitch. Puis ma mère est pas sur Twitch, elle est sur TikTok et YouTube. Ma mère a commencé, puis ma mère, tout de suite, elle m'a commencé à me donner des conseils. Puis qu'est-ce qui était vraiment cool, c'est que c'est l'évolution de la personne. Ma mère me donnait des conseils, puis j'étais un petit peu fort. J'étais un petit peu. Pas énervé, mais c'est un petit peu fatigant. Non, je peux pas dire ça, ma mère, je l'aime. Je peux pas dire ça. Mais je suis un petit peu énervé, oui, parce que je me suis dit, c'est mes vidéos. J'ai dit, t'as pas d'affaire à me dire quoi faire là-dessus, c'est personnel. Si je veux faire ça, si je vais dans un bar, je veux boire, je suis capable d'aller boire, je suis capable d'aller chasser pour aller boire. Sauf que ces conseils qu'on m'a donné, encore une fois, puis ça c'est fantastique parce que ça fait 3-4 ans. Je me rappelle toujours les conseils qu'on m'a donné. On m'a dit, tu sacs beaucoup, c'est pas nice. Puis en même temps, tu sais, oui, je sac beaucoup. Là, c'est beaucoup moins pire, mais quand je regarde ma démographique, right? Quand je regarde ma démographique, ça aussi c'est important, c'est les hommes de 24 à 35 ans. C'est ma démographique. C'est un groupe de personnes qui ne se dérange pas si je sac. Mais si ma démographique, c'est parce que je sac ou parce que mon contenu touche ces personnes-là. Imagine quelqu'un qui voit que je sac et comme ok, non, mais ça me dérange. Versus quelqu'un qui dit que ça me dérange pas tant que ça. Fait que là, quand j'ai vu que je sacrais beaucoup, j'ai fait l'effort. Puis on m'a même dit, c'est des gens qui me disaient, puis c'est surtout quand j'ai commencé à faire des TikTok live, du contenu en direct. Il y avait beaucoup de mineurs qui venaient dans mes lives.
Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je pense qu'il y a des kids à mon live. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça que ça soit distrait plus, comme ça, une édition un peu plus évoluée. Mais écoute, c'est ça un petit peu faire du contenu. C'est pas qui ça va parler dans la vidéo. Fait que ma mère, elle me dit ça, puis elle me dit, tu rotes en vidéo. La réalité, c'est que oui, je rotais, mais la vérité, c'est parce que je buvais et je mangeais comme un mal. Encore récemment, je mangeais très mal. C'est du Pepsi, c'est des chips, c'est des boissons énergisantes. C'est beaucoup de gaz ça, qui te font roter. Puis là, ça aussi, on me l'a dit. Ça aussi, on me l'a dit. Ma mère me l'a dit. Il y a un monde qui l'a dit. Puis c'est drôle parce que récemment, on est plus dans le monde réel. On est plus en train de chercher un travail. On est plus en train de moins concentré sur faire des vidéos, concentré à faire quelque chose de sa vie. Tu comprends? On va voir de ça aussi, c'est très intéressant. Mais j'écoute récemment un gars, puis le gars, son contenu est excellent, mais il rote. Puis il fait ça pour roter. Puis chaque fois, je suis comme, ah, si, man, fais pas ça, man, c'est dégueulasse. Puis là, c'est fou parce que je me dis, ah, shit, tu fais ça toi aussi. Tu sais, pour juger quelqu'un, tu fais qu'est-ce que la même chose que toi. Tu comprends? Fait que ça, c'est aussi une très belle expérience. Puis ma mère, si tu regardes qu'est-ce qu'elle a dit, ma mère, c'est plus le côté humain. C'est plus comment je te présente. C'est plus le fait que, ok, ben regarde, tu fais tes vidéos X, Y, Z. Mais le monde t'aime. Puis ma mère, qu'est-ce qu'elle aime? Tu sais, mon père, puis ça fait fantastique aussi parce que mon père, qu'est-ce qu'il a regardé? Regardez les vues. Ma mère, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde les commentaires, elle regarde les gens qui me parlent. Elle dit, oh, mon fils s'apprécie, je suis contente. Mais si je veux que ce soit plus qu'un hobby, l'appréciation va pas payer les factures, tu comprends? Puis en même temps, tu sais, oui, je veux être aimé. Il y a tellement de monde qui sont détestés sur les réseaux sociaux. Puis moi, je suis content, j'ai beaucoup de monde qui m'apprécie. Et je suis chanceux. Puis, pourquoi je te parle de ça? C'est parce que les deux parents qui s'impliquent dans ma vie puis qui veulent aider. Puis encore une fois, c'est toujours été comme, ok, bon, ben, j'écoute plus ma mère, qui est le côté humain, mon père, qui est le côté un peu plus factuel. Puis, même enfant, c'est le sens de, ok, bon, regarde, on va prendre un petit peu d'informations ici, on va prendre un petit peu d'informations ici, on va la meilleure version de nous-mêmes, tu vois? Ça, j'ai beaucoup aimé. Puis le fait que les deux s'impliquent, tu sais, je vais pas vous le cacher. Oui, c'est le fun qui s'implique. Oui, c'est le fun que j'ai des conseils. Mais c'est plus le fait que, regarde, tu t'impliques, tu comprends à quel point c'est important pour moi. T'es peut-être pas d'accord avec ce que je fais, t'es peut-être pas d'accord avec combien je le fais. T'es peut-être pas d'accord avec les journées complètes que j'ai mis. Mais en même temps, tu vois que ça m'intéresse, puis ça t'intéresse toi, parce que je t'intéresse. Fait ça, je trouve ça cool. C'est comme la fille qui te plaît, puis que tu veux sortir avec, puis qu'elle dit moi j'aime un tel groupe de musique. Le groupe est positionné comme de la merde, tu fais comment l'écouter, tu comprends? Fait que ça, j'adore ça. Puis en fait, ça c'est leur façon de me dire, regarde, on supporte là-dedans. Maintenant, c'est sûr que les deux veulent que je travaille. C'est sûr que c'est ça l'important, présentement. Sauf que si la porte est ouverte, on sait jamais, tu sais. Je peux trouver une job, puis dans 2 ans, ça marche. Puis le pire, c'est que je ferai une job, puis dans 2 ans, ça marche, puis je me dis, ça marche, mais j'aime ma job, je vais pas la quitter. Aussi, je pense qu'ils sont réalistes. Je pense que la sécurité d'emploi d'un créateur de contenu, c'est pas tant que ça. Elle est pas bonne. Fait que c'est plus à long terme, dis bon, mais regarde. En fait, même assez vieux. Fait que c'est le fait qu'ils vont mourir bientôt, tu sais. Mais pas bientôt, mais ils en ont plus de fait que de pas fait. De l'étonnement, on n'a pas eu. Fait que c'est ça, fait que j'ai très reconnaissant de ça. On a parlé hier beaucoup le rendez-vous avec la spécialiste, qui est une femme brillante. Et elle m'a fait réaliser que, ok, bon, ben, regarde, Inc. il a fait X, Y et Z. Mais que Stéphane a fait dans les dernières années. Puis j'ai pas fait grand-chose en tant que citoyen, en tant que personne dans la vraie vie, tu vois. Fait que ça, c'est sûr que je vais concentrer plus là-dessus, mais le fait que, parfois, j'ai du sport, puis c'est comme... Puis en fait, c'est tellement cool, parce que c'est tellement une belle qualité de parent que j'ai. Je suis très chanceux, là. Tu regardes, encore une fois, je vais être fucking pas gentil. Je veux pas le dire ça, mais on va être réaliste, là. Tu regardes un gars qui fait 5 pieds 2. On va dire 5 pieds 4, je fais 5 pieds 4. C'est comme je disais à mes parents, hey, je vais jouer au basketball. Je me pas avec des gars qui sont 6 pieds 3, 6 pieds 4. Ils sont comme, ben, tu peux pas. Mais à un moment donné, on va dire, bon, regarde, si tu veux le faire, ben, tu vas être le meilleur. Il faut que tu sois le meilleur shooter. Il faut que tu sois quand même assez fort. Mon père, quand j'étais jeune, qui m'apprenait à nager quand j'étais jeune. Et lui, il savait pas nager. Ma mère, qui paye des tuteurs la fin de semaine,
pour le classe parce qu'elle ne peut pas m'aider. Elle dit, je sais que t'as de la misère à l'école, je veux t'aider, mais je sais pas comment. Des tuteurs. Puis c'est juste des choses qui ont... C'est le vouloir d'aider plus que la capacité d'aider. Puis les deux qu'on me donnait des conseils, regarde, le rote pas là, en live. C'était une... C'est tough parce que c'est tellement subjectif comme sujet. Rote pas quand tu fais des vidéos, c'est que ça t'empêche de vivre, mais en même temps, le savoir-vivre dira pas en personne. Et ça, je trouve ça cool. Je suis extrêmement chanceux. Extrêmement chanceux. J'ai des bons parents. Puis, encore une fois, je suis reconnaissant, là. J'avais peur aussi du côté où est-ce que je perds la personnalité. Sauf qu'en même temps, les conseils, c'est des conseils. T'es pas obligé de les faire, là. Tu sais? C'est juste, c'est beaucoup de choses à penser. C'est vrai? Mais on va le faire, regarde. Ce mois-ci, là, on va vraiment pouvoir faire une... Puis techniquement parlant, je veux pas dire ça, mais c'est un groupe d'études, là. Mon contenu est pour qui, tu comprends? C'est ce mois-ci qu'on va pouvoir faire, puis là, vu que mon père il est un peu plus impliqué, ma mère, je l'aime beaucoup, ma mère. Sauf que ma mère, tant que le monde m'aime, elle s'en fout. Mon père, il va pouvoir dire, lui, il va checker un peu plus. Là, on va faire un mois complet de films d'horreur, fait qu'un film d'horreur par soir. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que qu'est-ce qu'il m'a dit aujourd'hui, c'est, mettons, tu sais, pour les jeux vidéo, là, ça te coûte cher. Puis là, j'ai dit, oui, mais il y a raison, tu sais, un jeu qui va me durer 70 heures, je vais faire 2 vidéos avec. C'est pas normal, là. Mais, avec ce mois-ci, on va faire beaucoup de films d'horreur. Puis ça va être quand même cool. On va sûrement se faire aussi des repas spéciaux. Je sais que le Halloween. Et voilà, un petit pet. Je sais qu'Halloween, c'est très populaire. Commercialement parlant. Il y a plein de menus spéciaux qu'on va faire pour ça. Pour faire des goûts spéciaux qui vont être le fun. Puis, tu sais, c'est cool. Puis, en même temps, hein, ça, c'est un gros secret, mais ma mère, tu sais, ma mère, elle parle franglais plus que autre chose, là. Il y a beaucoup d'expressions en français et en anglais, mais je voulais les raisons pour faire des contenus plus en français. Puis, vu que mon père écoute, mon père préfère parler français, fait que c'est une autre excuse pour le faire. Parce qu'en même temps, tu sais, tu dirais, bon, mais regarde, j'ai des démographies qui est espagnole. J'attends d'apprendre l'espagnol, tu comprends? Mais bon, fait que, sur ce, un gros merci aux parents. C'est sûr que si... Mais en même temps, tu sais, c'est quand même fou parce que si ça marche, ok? Oui, il y a une partie de moi qui pense, ok, bon, si ça marche, je fais quoi? Si ça marche, puis je vois que... Puis un jour, ça chie très... j'ai réussi, j'ai une femme, j'ai des enfants, puis mon enfant veut faire ça, tu sais, je serais supporter. Mais, en même temps, c'est parce que je connais ça, là. Dire à quelqu'un, hey, oh mon Dieu, meilleur exemple possible. Quelqu'un, imagine, tu dis à tes parents, regarde, je vais miner des bitcoins. Je vais miner des bitcoins. Puis là, tu te dis, bon, mais regarde, là, tu l'expliques la valeur va monter, la valeur va monter. Il n'y a pas de preuve de ça, là. C'est assez spécial. En tout cas, moi, je vous laisse passer une belle journée. Je vous aime énormément. Ciao. Ciao and ciao. Bon, c'était bien. Wellness check. Oh, great. Just fucking great. My mom, I love ya. Stop stealing moms. Le Dig Burger, c'est mon...
个线三季。 Nature corn. Don't blink. Yes, you blink. Welcome to the show. Okay, so you're doing well. So having a wonderful day on this glorious shit. Hola, yo soy Vendetta. Okay, so doing well. So having a wonderful day on this 3rd October 2025. Today we are starting a new video, but a new playlist. So you see, I said this word 3rd of October. The 3rd of October ends up being Berserk. You're right, this is Berserk month. This is a very cool story. This is me telling you we're gonna start reading Berserk. Now hopefully we get to finish Berserk, that would be nice. But this is so exciting. So last year we were reading Tokyo Ghoul. I do love me some Tokyo Ghoul, however, we read it too often. So the goal here would kind of be like, okay, well, let's take a break from Tokyo Ghoul and let's instead read some other mangas. For example, Berserk, Jujutsu Kaisen that just finished. There's a lot of manga that I haven't read yet, and then we'll come back in a couple of years. This is why we didn't do the recap. If I'm being completely honest, can I be completely transparent over here? With Tokyo Ghoul, my problem was I wasn't even, well, I was reading the mangas, of course. When I was doing my recap, I was saying, okay, well, I remember this, right? More than, okay, well, we just saw this is how I felt about it, right? So, we were looking for a manga because, again, a manga is something I want to get back into. In a cool world, I would possibly do Berserk and Dr. Stone. Dr. Stone, I think I want to watch it because it looks really good. Berserk is it's a great story because I go in, and this is a video that we did in the parking lot of a Walmart about a year ago. Talk about how Berserk is fantastic, how good is Berserk. Now, guess what? And guess what? At the end of Berserk, we're gonna be playing, I got a Berserk game on PS4, so we're gonna be playing that, which is gonna be a marathon, which is super cool. But Berserk in itself, the idea came to me in the month of November. I wanted to read Berserk. Now, the reality is, I'm not a Berserk virgin. I do know some of the lore because we did read 3 arcs, which is the Golden Eggs or the 3 movies. We watched that, and we watched that a couple of times. I watched the 1997 or 1987
version, and we watched the very recent version, the reanimated version, which is gorgeous, right? And it's kind of like a cool thing because Berserk in itself is something that I haven't read. I've only watched a few times. Something that I don't know about. I know how crazy people go for Berserk, so this would be very positive. But it's also kind of crazy because, I'll be completely honest. Do I want to read Berserk? Yes. It would be this October, it would be November, December. I don't care. I want to read Berserk, right? But it's the... My apologies, bad guys. We ate omelet today. So, yeah, definitely some farts. With Berserk, this is so cool because the first time that I read Berserk, I stopped. So this is a story, but I was in the apartment, and I was broke. No TV, no Wi-Fi. I was reading mangas, and I downloaded the whole of Berserk because people told me, this is so good, you're gonna love it. I watched the very first chapters. Like, okay, well, this is too fucked up. I watched the second chapter. This is too fucked up. I watched until Guts gets raped as a kid. I was like, no way, I'm not watching that. I'm not reading that anymore. And then the only reason why I watched Berserk was because of the Golden Age. And the Golden Age was really well produced, right? Really well produced. Like, okay, let's watch it. Now, taking a manga that's too dark, is Berserk scary? I don't think it's scary per se. However, it's troubling. Like, the first thing that we watched was the guy who saved me on my isekai trip was a murderer, which is it's horrible. It's horrible, right? It's disturbing. It's disgusting. So Berserk isn't scary, but the world in itself is completely dark. It's a very dark tone, very dark gothic tone, and we kind of like that because it is kind of cool for the October. Would I would do it in another month? Yes. But we're doing it in October. So I'm going to be reading Berserk. This is going to be a whole thing. Now, I'll be completely honest. I don't know how Berserk is going. I know the original writer died. Rest in peace. However, it's kind of cool because I know it's not. I know it's possibly going to be finished soon. I don't know. Berserk manga finish. No. Yes. Yeah, I don't know. There you go. So the writer died in 2021, and now his best friend will take over. So we'll read it. Listen, I'm not a guy that likes to wait. So what I'll do is I'll read it, and when we're finished, we'll play the game. And then, in like 6 months or next year for Halloween, I'll finish it. But yeah, I'm excited. So without further ado, let's go. Let's get started. We'll do chapter 1 to 5. And yeah, hell yeah. This is Halloween. This is Halloween. Don't blink. It's your boy Ink. Welcome to our show. You guys are doing well. Having a wonderful day on this 3rd October 2025. Welcome to the very first part of our review of a manga that you possibly heard of, Berserk. So, as I mentioned before in my review of why we're doing it, I'm familiar with Berserk, but I'm only familiar with the Golden Age arc. So, most of this is new-ish to me, or newish. We did read until the Golden Age, and then I stopped. So, without further ado, let's get started. We're going to do chapter 1 to 4. They take a bit more time to read than expected, so that's why. But hey, I'm extremely happy that we get to start this, and this was on my, I'll stream earlier in the day next week. Okay, somebody texted me. I'm really excited to start this. Again, I don't know how it's gonna happen. I don't know what's gonna become of it. I don't know if we can finish it because the manga isn't finished, but for now, I'm making a lot of fun. So chapter 1, I should possibly write the title, but I forget. So I'm gonna tell you what I wrote, and then we'll talk about it. Right from the beginning, how dark Guts is, but also how light Puck is.
from the Lord with a demon about their worst what? Worst to God's strength. What? I don't know what I wrote. But yeah, it starts from the beginning. So the first thing that you see is Berserk kind of fucking a demon, and it does look. And at first I'm like, okay, well, why did it give us that? But it's actually super cool because what happened is, oh, am I still recording? Whoa, I'm not recording. Okay, I'm recording. Cool. From the beginning where Guts fucks a demon, and they're just like, okay, well, why is he fucking a demon? Well, he wanted to ensnare it. You see how dark the world is, and it's a really nice intro. You see Guts as an asshole. I'm gonna say the way the manga start is unbelievable because you see this asshole, like, okay, well, I fucking hate Guts, and then the second arc is the Golden Age, and then you realize that Guts isn't like that from the beginning. The way he is right now is a result of what he was. There's just so much stuff, right? So we get Berserk, we get Guts, right, and we see how dark he is. He is dreaming. He is an asshole. The only good thing that he does in this is two things. The first thing that he does that's kind of cool is he gives some coin to the bartender, and he's like, "Okay, I'm gonna fuck up your bar. I'm sorry." And he free pucks, right? But then when he free pucks, he knows that the lord of this town is a demon, so he doesn't want to free puck. The thing that he wants to do, he wants to kill the soldier to send a message. And even then he said the Black Swordsman is there. So if he happens to save Puck, it happens to save Puck, but the main goal wasn't to save Puck, which is how dark he is. You see really how light Puck is. She tells him that she's an elf. I don't know if she's a she or a he, I don't know. And or the power, so for example, healing power, she can sense emotion, which is super useful, right? And then Guts is like, okay, well, I hate Elf and I hate you. Which is kind of funny because this is answer to kindness, right? But you really see how kind she is. You really see how kind she is. But at the same time, the first chapter does a really good job at showing that Guts is super strong. And he's dark, and Puck is super weak, and she's a good person. So you're like, okay, well, who is winning here? And it's Guts that's winning. We learn that the Lord is a demon, and what is cool here is we'll get to that Lord later on. Make sure that nobody's texting me because I don't like missing. And I got appointments in 20 minutes, so... we got a chapter 2. First chapter is pretty good. It's not the best, but it's pretty good. The coolest thing that we see is Guts' arsenal. Okay, so there's two things that you see that are really cool. So for example, you got the crossbow, which is what the enemy look at, and then you get this giant sword, which Buck described as a giant slab of iron. It's not even a weapon. Chapter 2, Guts is there, right? And it's at night, and he sees that there's demon following him. And then you learn that it's the Bren. So the Bren itself is a Bren of sacrifices. I can't tell you what it is because it's a spoiler for the Golden Age, but it's basically a Bren from a demon, a lord, right? So we got a pretty important chapters. We got an old man and his daughter. Why is that important? His old man and the daughter are, first of all, really good people, so that's the proof that there's still good people in this world. There's priests, which means that they're also a belief in a god that is not a demon, because most people believe in demons in that world. So it does really show that there's good people around there. What else? Fuck, I'm nervous now. I'm nervous, but I want to finish this because this is more important. This is mucho más importante. I actually did really enjoy the chapter more than the first one. The first one is good, but it's insane, right? So what is really cool here is the whole chapter is more so than fighting. There's a lot of fighting in Berserk. So the old man, he's taking care of Guts, and he's like, okay, well, you shouldn't, there's a curse about me. He's like, okay, well, I got Guts on my side, don't worry about it. And I think what they're trying to say with this chapter is there's a priest, which is a holy man, which is a man of God, and he loses a demon, so that possibly means that demons are stronger than God itself. I don't know. And he's like, he's fighting with the demon because at night they come because of this brand. And this is the saddest part. They killed the daughter. Like, okay, I couldn't do anything to save her, right? And then the daughter goes back to life, and she kills the father. Then Puck is like, help them. And Guts is like, it's not my fault they were too weak to survive this world. And this is sucked because, again, this is to show how much of an asshole Guts is, but when you understand what happened during the eclipse, this is the important part. It's really good. It's really good because we see, again, how much
that this world is cruel and how God is as a result of this world. I absolutely love second chapters. The scene where the daughter kills the old man is crazy. Third, enter a fucked up town where the Lord is a demon. Help a little guy who is looking for revenge, horrible stuff, and try to bail it. So number 3, which is one of the most important, right? So they're on the path, right? So what happened is the first chapter is a small village. Now the third is the capital. So we have a town, which is kind of fucked up. The first thing that we do is we kill an heretic, right? And it's kind of insane because the Lord of Demon, everybody's going after Guts because he's a black swordsman, and this is really cool. So Guts comes in, there's an execution, which is, and he draws the brand that he has on the head, and he shows to the Lord. So this is the message of, I know what you are, and I know who you are. Then people, they go after Guts. Now this is a crazy thing. Oh shit, see? 5%. 5%. It's okay, we're almost done. I'll be right back. I fucked up my lower back. Okay, we're back. Sorry about that. Because I'm trying to... Yeah, we went on my bike. And it was a bunch of... It's a bumpy ride, so... My ass is hurting. So, it showed us the brand where it is, right? And Guts may have an easy time killing demons, but killing human is a different story. There's a little guy, Vargas, who comes in. And this is a beautiful thing because he helps them. Now, he's like, okay, well, guess what? He says how he tells his story, how he was disfigured. He said, I didn't help you because I want to help you, because I'm a nice guy. I helped you because if somebody can kill the bad guy, it's you. The demon ate he did everything. He ate his wife and his 2 sons. Now, I don't remember if it's 2 sons, but I know it's sons. And he's like, okay, well, I want revenge. And then he's... oh, fuck. This is the juice from the hot dog. As long as we don't sit down, we're good. As long as we don't sit down. Oh, this is bad, guys. Okay. Why is it bad? Because you shouldn't put open meat in the freezer. Let's be close, otherwise you're gonna get frostbite. You know what I mean? So yeah, the guy is asking for revenge. And this is absolutely phenomenal because Vargas, in my opinion, becomes such an important character in the Berserk lore. He's gonna get me comfortable. Oh, balai. There you go. In my opinion, Vargas is so important to the story because Vargas, as you know him, turns out he's a really good person, but this world, just like for Guts, fucked him up. He wants revenge. He's not a good person anymore. He's becoming a really bad person, and this is the result of the world. I mean, there's still some good in him. So it's like, okay, well, guess what? Tell the story. Now, in the 5th one, the other deal it is he shows like, okay, well,
There's a proof that he's a demon. This thing is not from this world, and he had it. Right? We got 4. My favorite characters: the belly to explain, Guts emotion, source of his strength, Guts compassion, Vargas wish, the execution, and Guts feeling like you can't rely on anyone to do it yourself. Super, 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 super cool. So Vargas helps them escape because, and this is crazy. I didn't talk about this, but this is insane. So there's a guard that attacks Guts in the beginning, and he's one of the best guard of the town. So he has a superiority complex. Then Guts comes in and he fucks him up. He really fucks him up. So then he gets destroyed. Now, we as a viewer know that the Lord is a demon because Vargas explained, but also because we see it. So the Lord see his strongest warrior. He's like, okay, well, do you want to kill this swordman? Yeah, cool. I'll help you. So what he does is he infects him with a virus, which is not a virus, it's a demon. But it feels like a Resident Evil, so I'm playing Resident Evil, so he just throw it and he's like, okay, well, he puts the demon in his mouth. So then we find out where they are, and the demon gets to kill him, to go kill Guts. It's a really fantastic fighting scene. Very, very, very cool fighting scene because at first Guts is winning, but then the guy has like tentacles and shit like that. Guts still is winning, which is amazing. So then Varga and Guts and Puck, they escape. But Varga, because he's mangled, can't run far, right? And Guts tells him, give us Bayonet, and that's your payment. And the guy doesn't want to give the Bayonet because it's like, okay, well, what happens if you don't kill us? You give it back to the Lord. It's like, don't worry, I'm going to kill him. And then Vargas gets executed. And this is the importance because Varga was such an important character because he was strong-willed. He couldn't do shit, but he wanted to do shit. Varga was a character that wasn't able to defend himself, yet wanted to protect others. Wasn't able to fight, yet was willing to fight for justice. He's a fantastic character. So then he goes in and gets executed, right? And it's funny because Guts treating him like shit, right? And Puck is like, I'm so sorry for how he's treating you. And the guy's like, I don't care. I don't know that I get vengeance. I cannot kill that guy, but he can. And the guy's a really nice guy. And Pucks and Guts have a fight. Like, this guy helped us. This guy's a good dude. You don't care about if he gets killed. And then Guts is just like, well, that's not my problem. If he gets killed, it's because he wasn't strong enough to survive in the first place. That's his fault. What else? Yeah, so there's an execution, and Fox is like, okay, well, save him. And it's like, no, it's a trap. You don't see that it's a trap? If we go there, we'll be the one that get killed. And he's like, this is unaliving yourself. This is not good. So then, yeah. So Puck is like, well, we don't really have a choice. What we're supposed to do? And Guts is just like, trust me. They kill Varga. And this is super sad because when you kill Varga, you see Puck is reading the emotion of Guts, and there's anger, there's despair, there's afraid. The source of Guts' power is that he's so much like conscious of this world, like angry at everyone. He's so, but he's also afraid. You know, he's afraid that if he doesn't fight constantly, he's so there's a lot of things that he said, okay, well, don't touch me, and that's because he was raped, right? Guts is very afraid. It's a mixture of fear and anger, and that fear is making I have to constantly be up and constantly fight to survive. So this is really important. Varga gets killed and Guts swear revenge, and this is really cool. And it sucks because Varga was a character that I like. And that's pretty much it. Compassion, intuition, and Guts, feeling you can't rely. So yeah, so Guts, and this is kind of insane because it's really sad. I feel like Guts didn't really care about the old man and the daughter because they're like, okay, well, they got themselves killed. What's my tablet? It's on top of it. I put two of my things on top of each other. That's why I was looking for it. He didn't care about the old man and the daughter getting killed, but he did care about Vargas because Vargas was a victim in there. You know. It sucks. It's such a dark world. So I'm gonna go because I have an appointment in 40 minutes. Love you guys, take it easy. Peace. Don't blink, it's your boy Yink. Welcome to the show. You guys are doing well because I'm having a wonderful day on this
glorious 3 October 2025. We're getting ready for our first appointment with the agent. I got 40 minutes left. Not sure what to do. But hey, we're good. Love you guys. Take it easy. Wish me luck, por favor. Thank you. Shit. Samuels told me to. I mean, you told me to. Look at that oil. Whatever. We heard you needed the life saving. It's proper. Recently, and I messaged her like, hey, if you didn't make other plans, we can go hang out, but she has other plans now because I said I couldn't do it. 10 squats. 10 squats. It's okay though. I'm still a bit sick. It's probably better. We're gonna do it like Tuesday or Wednesday. We're gonna switch it to Tuesday or Wednesday, so it's fun. It's fun. Not toxic. I'm nervous. Yeah, of course I'm nervous. This is it's a new person. New person is kind of sad. Well, not sad, but fuck. Okay, so. Oh, shit. Oh, fuck. Okay. Finish in low bites. It's finished in low bites. Cream tree. Cream tree.
And we'll be starting to read again. Mm-mm-hmm. Mm. Mm. Okay. Okay, so. Okay, so let's watch Scream 3. So it's SC, right? Yes. My apologies. I got 5 minutes. 5 minutes to call. I mean, think about it. I'm risking my reputation as the host of this country's #1 nationally syndicated talk show to do a cameo in some cheap slasher flick. Why can't these guys write their fucking decent part? Fucking thing. By the way, you talking crappy about that Navy SEAL script? Hang on a sec. Hello? Who's this? Who are you calling? You know what? I'm sorry. I have the wrong number. That's okay. Wait a minute. I know your voice. You sound a lot like that guy on TV. Hot and weary. I do, huh? You got a really sexy voice. Fuck. I don't know what the number is.
OK. Where's Maureen's daughter, Sydney? Who the fuck is this? Somebody killed to know where Sydney Prescott is. One case now. You got connections. Where is she? You was something fucking Christina, I swear to God, I'll get her. No, wait. Oh? Fuck, I don't know what's the number. God damn it, Ink. You have to hurry, bro. Come on. Come on. Okay. Okay. Cinq, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 6, 5. En raison du conflit de travail à Poste Canada, il est possible que les envois de documents soient effectués. Le gouvernement du Québec mettra tout en œuvre afin de minimiser les répercussions sur la population. Vous pouvez consulter en tout temps le site québec.ca pour obtenir plus d'informations. As a result of the Canada Post labor I dispute, don't care. document delivery may be disrupted. The government du Quebec will do everything in its power to minimize the impact on the population. And then I'm gonna be writing. For more information, go to quebec.ca. Writing some porn. Bienvenue au bureau de Service Québec du nord de Montréal. Veuillez noter que nos échanges avec la clientèle sont basés sur le respect et la courtoisie et que nous ne tolérons aucun propos violent ou discriminatoire. Si vous connaissez le numéro du poste à 5 chiffres de la personne que vous désirez joindre, composez-le maintenant. OK. Si vous avez terminé, appuyez sur le carré. Oui. Carré. Transfert de votre appel à Jules, Rudia. Rudia, Jules, bonjour. Bonjour, Ruth, ça va bien? Bien, merci. C'est Stéphane Charret, on avait un rendez-vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez un numéro de dossier? Oui, bien sûr. Ça va être le... Donne-moi une seconde, je vais le trouver. Ça va être... Oui, ça va être le CHAS. C'est HAS. HAS, oui. 22 22. 01 Oui. 93 94. 93. 94. Yes. Il est marqué de vous appeler aujourd'hui à 2h. Parfait. Ok. Donc, vous, présentement, vous faites la recherche d'emploi. Oui. Ok. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? En fait, j'ai eu 2 entrevues la semaine dernière Ok. pour la SQDC, Société du cannabis de Québec, et pour Post Canada. Parfait. SQDC, ça s'est pas très bien passé parce que il fallait une certaine connaissance du produit, Ok. ce que je n'ai pas. Ok. Quand j'ai appliqué, moi j'ai demandé pour un poste de cultivateur. Ok. Ils ont gardé mon CV. Ok. Il y a un poste dans la vente qui s'est ouvert. Ok. C'est là qu'ils m'ont appelé. Parfait. Puis Post Canada, ça s'est bien passé, c'est pour un travail d'entrepôt. J'attends une réponse pour mercredi. Ah, parfait. Est-ce que ça va être un Donc, oui? c'est toujours... Ok. C'est un non, je sais Ok. pas. Ok. On va espérer que ce soit un oui. On espère. Oui. Parfait. Donc, pour mercredi, vous devriez avoir une réponse la semaine prochaine. Oui. J'ai fait aussi beaucoup de recherches par rapport à Joboom. Vous savez, pour voir mon dossier, je sais beaucoup faire avec au CGE de Marquise, qui est le Ok. Centre Jeunesse d'Emploi. Centre de Jeunesse. Centre Emploi Jeunesse, je pense, CGE. Ouais. Oui. Ouais.
Puis on fait beaucoup d'affaires avec eux pour des entrevues, des résumés, préparer un résumé, préparer une entrevue, comment tu Exact. fais une entrevue. C'est bon. Parce que Parfait. malheureusement, la plupart de mes expériences professionnelles, c'est relié à une agence de placement. Fait que le Ok, processus ok. d'entrevue, le processus de... Si on peut faire une première impression, si vous voulez, c'est pas quelque chose que je suis très familier. OK, c'est OK. Parfait. Mais eux, ils vous aident avec ça. Ils vous font Oui, des vraiment. d'entrevue? Parfait, Vraiment. c'est bon. On a refait mon CV. On a, on, OK. on a vérifié comment prendre les ressources sur Internet qui sont Joboom. Comment vraiment voir ça? Admettons les dates d'affichage. Ça finit quand? Ça commence quand? C'est quand est-ce que c'était possible cette annonce-là? Est-ce que c'est Ok. réalisable de où est-ce qu'on se rend, de se rendre là-bas? Est-ce qu'il y a des compétences qu'il faut que moi j'ai pas? OK. Comme beaucoup des choses que je remarque, c'est des jobs qui seraient intéressantes. Il y a beaucoup de jobs qui seraient intéressants qui demandent un permis de conduire. Mhm. Ça, je l'ai pas. OK. Est-ce que vous prévoyez aller chercher votre permis? Je suis extrêmement nerveux derrière un volant. C'est pas nécessairement un danger pour moi-même, mais pour les autres, c'est pas très... OK. J'aurais peur de mettre quelqu'un en danger par rapport à ça. Ah, OK, je comprends. C'est ça. Donc, l'important, c'est ça. Il ne faut pas vous trouver des emplois trop loin de chez vous pour que le transport soit pas trop difficile. Exact, exact. Ouais, En fait, j'habite à la ville de la Chine, je sais pas si vous connaissez, Oui, oui, oui. mais oui. je suis très, dans mes démarches de demande d'emploi, je suis très focusé sur La Salle, Verdun, Mhm. Dorval, Ok. West Island. J'ai commencé à faire un peu de Ok. NDG, puis il y a 2 semaines, Ok. j'ai commencé chez Verdun. Parfait. Il y a quand même un métro là-bas, fait que ça se fait assez bien. C'est bon. C'est bon. Parfait. Donc, Mais- vous avez quand même fait beaucoup de choses. Est-ce que vous avez avancé quand même? On espère, parce que Ouais, c'est sûr que j'aimerais ça trouver quelque chose avant l'hiver, parce que l'hiver c'est très difficile. Ouais. Fait que présentement on cherche beaucoup. Mais écoutez, je pense que j'ai passé trop de temps à être dépendant d'une agence de placement. Ouais, c'est Des ça, saisons c'est ça. incroyables comme le retour aux classes. Ouais. T'aurais pu postuler là, t'aurais trouvé une job comme ça. Mhm. Sauf que je suis avec l'agence, puis j'ai dit non, l'agence va prendre soin de moi. C'est ça, mais des fois, l'agence vous oublie aussi, puis ils ne vous donnent pas nécessairement des postes que vous pourrez trouver tout seul. Là. Ils vous donnent des postes pas à long terme. Des fois, c'est vraiment des petits contrats. Oui, saisonnier, Donc, oui. Ouais. Puis en même temps, c'est aussi l'agent. Quand j'avais quand je faisais affaire avec le premier agent à l'agence, c'était une personne incroyable. Mais l'agent que j'avais présentement, il était peut-être pas le plus motivé, disons. Ouais. Mais bon, Non, quand même. C'est la- c'est la vie, Donc, hein. continue avec... Ouais. Mais il faut continuer. oui. Donc, continuez les activités avec le CGE, puis Mhm. je suis sûre que ça va déboucher. Mais merci beaucoup. Que vous êtes quand même actif. Avec le CGE, qu'est-ce qu'on pensait? Vers quoi je me dirigeais peut-être un peu plus? C'est peut-être une formation spécialisée pour trouver une job qui a plus d'allure, qui serait pas une job d'entrée. OK. Est-ce que vous avez discuté avec votre intervenant pour Oui, voir oui. quel domaine qui pourrait vous intéresser, quoi les prérequis et tout? Oui, on s'est focus sur 2 choses. La première chose, ça serait peut-être un premier répondant. Pas ambulancier, mais vous savez quand vous appelez la police ou il y a un dispatcher? Un dispatcher, OK. Et voilà. OK. Ou sinon, Ok. intervenant jeunesse. OK. Quand même, ouais. Parce que c'est des jobs qui sont quand même assez bien. C'est sûr que j'aimerais ça une job à long terme. Ouais, c'est sûr. Ouais. Comme on parlait tantôt, ça. saisonnier, c'est jamais parfait, là, c'est... Mais bon. Ouais. Bon, c'est ça. Il faut viser à long terme, comme je dis. Discutez-en avec l'intervenante. Puis elle, s'il y a quelque chose, elle va nous écrire aussi. Ok. C'est une bonne nouvelle, ça. Parfait. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Merci, passez Oh, une bonne journée. C'est qu'on se donne des nouvelles. Oui. Oh, je m'excuse. C'est la première fois que j'appelle un agent. Fait que je sais pas comment ça se passe, mais je pensais pas que ça serait aussi vite que ça. Pardon? C'est la première fois que j'appelle un agent. Je suis surprise, ça n'a pas pris de temps. Wow. Non, ben moi, je réponds, ben écoutez, vous avez mon poste. Oui. Vous avez Oui. fait le poste direct. Ouais. Ok. Moi, regarde, je réponds parce que
c'est des fois, c'est des gens qui appellent, puis après ça, on les retrouve pas, puis on a de la difficulté à les rejoindre. Mais moi, depuis que je peux prendre l'appel, je le prends. C'est mieux? Ouais. Good. Ben, merci beaucoup, Jules. Passez une belle journée. À vous aussi, bye-bye. Vous voulez que je vous rappelle quand? Je vous envoie une lettre. Génial. Avec ma radio, bien sinon, moi, je vais vous contacter peut-être dans un mois ou deux. Parfait. Mais si vous avez des nouvelles, vous avez un emploi, vous pouvez me contacter. Ben, merci beaucoup, Jules. Passez une belle journée, passez une belle fin de semaine. À vous aussi, bye-bye. Au revoir. Oui, ça va. Oui, pas ça va? Et quoi? Oui, t'es pas occupé? Hein? T'es pas occupé? Non, ben, je vais finir de demander. Oh, je m'excuse. Écoute, je ne dérangerai pas longtemps, là. Hey, maudit niaisage. J'ai appelé la bonne femme au plan d'intégration à l'emploi. Oui. Hey, c'est du n'importe quoi. Le rendez-vous, c'est à 2 heures. J'ai fini. Mon Dieu. Tu sais ce qu'elle fait? Non. Elle veut juste savoir c'est où j'ai appliqué. C'est quoi les démarches que je suis. Mais j'aurais pu raconter de la bullshit. Oui, par contre, il faut que tu y ailles parce que pour le 70 piastres par semaine. Là. Non, c'est pas CGA, c'est pas, ça part pas pantoute. Ah, Non, je sais pas qu'est-ce qu'elle voulait, là. En fait, regarde, c'est pas sa faute, là. C'est peut-être la paperasse, mais on m'a vraiment juste demandé c'est où t'as appliqué. Écoute, tes démarches, as-tu des nouvelles d'un emploi ou un emploi potentiel? ok, bon, au moins ça prouve que tu fais des démarches. Mhm. Elle veut qu'on s'appelle à chaque mois. Ah oui? Oui. Et c'est une fois par mois? Ben, en fait, je pense que oui, là. Parce que moi, j'ai demandé à la fin, j'ai dit, vous voulez que je vous appelle quand? Oui. Puis on a vu ça, t'as vu ça à TV, toi aussi, là. Des agents de placement, il faut toujours que tu appelles pour dire, ah, ben, je fais telle affaire. Il faut que tu fasses un document signé comme de quoi t'as postulé là-bas. Oui. T'as vu ça déjà, non? Pas en tout, t'es relax. Nous autres, le chômage, c'est pas vraiment comme ça, mais oui, il fallait que tu fasses des démarches pour montrer. Ben, c'est sûr que t'as des mois qui n'y a rien. Mais il faut quand même que tu prouves comme de quoi que. Parce que j'ai déjà été sur l'assurance chômage. Oui. Mais parce que nous autres, quand ça fait pas longtemps que t'es à la bonne place, des fois, là, c'est ça que je te disais, qu'il y avait des mois là, que. Ben, surtout dans le domaine du métal, là. Ouais. Décembre, janvier, février, mars. C'est sûr, c'est sûr. Des fois, ça commençait en mars, mais ça, c'est le domaine du métal, là. C'est pas vraiment ça, là, mais. En tout cas, regarde, au moins, t'as été à ton rendez-vous, t'as Oui. bien de te rapprocher. J'ai pas été en fait, c'est un appel. Ah, oui, c'était marqué. Oui. C'est marqué, Oui. Il y avait le numéro, puis le poste, puis tout. Oui. Fait que j'ai juste appelé. Mais c'est juste que. Je suis un petit peu déçu parce que c'est facile de dire de la merde, là. Ouais, mais par contre, J'aurais pu dire, hey, j'ai appliqué pour la DASA, puis ils m'ont accepté, là. Oui, mais si elle fait des vérifications, puis qu'elle dit des choses qui sont pas vraies, ben elles sont sur des pièces, oublie ça. Ah oui, c'est sûr. Attends, là, j'ai parlé, mais j'étais honnête. J'ai dit, elle a dit, est-ce que vous avez des entrevues récemment? Mais j'ai dit, j'ai eu deux entrevues la semaine passée. Elle m'a dit, wow, c'est quand même bien. J'ai pas d'être pour la SQDC. J'ai gardé ça simple, précis et net. J'ai dit, il y avait certaines connaissances qui étaient nécessaires que j'avais pas par rapport aux produits. Ben, c'est un peu ça aussi. Ouais. Là, après ça, j'ai parlé pour la Poste Canada. Je suis surpris qu'il engage du monde avec qu'est-ce qui se passe. Ben, moi, c'est ça que je me suis dit la même affaire. Je sais, mais écoute. Je veux pas cracher sur une opportunité non plus, là. Non. Mais bon, c'est vrai que. Au moins, ça prouve que. Mais la fille est super gentille, là. La fille est super gentille, oui. C'est pas elle que je blâme, c'est le système qui est un peu trop facile à fourrer, là, tu vois. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-dessus? Ouais, rien. Ok.
Fait que c'est bon, fait garde, je laisse te dire comment c'est passé parce que je pensais que tu serais inquiet. Ben, inquiet, pourquoi? Mais de savoir comment ça s'est passé. Non, parce que ça fait je sais pas combien de fois que tu vas là-bas, fait que... C'est pas là-bas parce que j'ai un appel. Ah, l'appel, oui, l'appel. Oui, oui. Mais c'est la première fois que tu es là-bas, non? Oui. Ah, OK. Oui. Fait que c'est quelque chose de nouveau pour toi, là. Mais oui. Ah, OK. Ouais. Puis c'est pour ça que. Mais là, elle, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu mon dossier, elle connaît la personne en tant que telle. Ah, Elle connaît la fille en tant oui, que telle. OK. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est plus facile, là, mais en tout cas. Fait que, je te dérange pas plus que ça, ton rendez-vous s'est bien passé aujourd'hui? Ben, oui, ça a super bien été. C'est pas si dur à trouver comme endroit. C'est sur la rue Dollard, la même rue que le bureau pour le bien-être, là. Ah, oui. Et puis, ben là, j'ai vu la fille. T'es pas sérieux? La fille. La même rue. Oui, la Ah. fille que je connais. Lorraine? Oui. Fait que, elle est super gentille, super fine. Au moins, tu savais c'est où? Tu es allé plusieurs fois cette semaine? Non. Puis, ben, la rue de l'Art, oui, mais cette place-là, c'est la première fois que je vais là-bas. Fait que, mais voici la différence, parce que au dentiste que je vais, là, sur Victoria, Ouais, c'est proche, là. c'est 4. I gotta work, papa. I love you, but I gotta work. Love you, dad, but I gotta work. Oui. Ay. I closed the screen. Wasn't supposed to do that. Ça a coupé? Ça a coupé? What? No text, that's bullshit. Cotton, is that you? Cotton? Okay, Cotton. You know I don't like your stab games. Who is it? Who's there? Steve? Hon, you alright? I'm home. Jesus, you scared the shit out of me. Never believe what just happened to me. What are you talking about? What are you doing? What the fuck are you doing? You know, trying to take the game to the next level. Sorry, come on, open the door, sis. Holy tits. Talking about how much fun it's gonna be to rip your insides out. Now open the fucking door, Christine.
I feel bad. Oui, Oui, ça a coupé, je m'excuse, je sais pas ce qui est arrivé. c'est quoi? J'ai dit, ça a coupé, je m'excuse, je sais pas ce qui est arrivé. Ah, je sais pas non plus. Et tu me disais, comparativement à Victoria? Oui! Hey, ça fait 45 ans que je vais en une place. Puis, qu'est-ce que le madame? Combien de temps? Ça fait 45 ans Tabarnouche. que je vais au dentiste. Tabarnouche. Au même dentiste. Ben non, parce que le Céline démarrait. Oui, oui. C'est celle que j'avais vue quand j'avais 20 ans, là, ou 21 ans. Ah Elle a fini par lâcher ça parce qu'elle avait trop mal au dos. Ben, ça m'a passé la journée branchée comme ça. Mais quand ils ont ouvert la nouvelle bâtisse ici, Ah ben là, c'est un autre qui a pris la place. Mais c'est la même place. Mais par contre, c'était la même. Au début, le nom de Céline, il est présent encore. Fait que c'était la même compagnie. Là. Ben oui, ben oui, oui. Elle m'a trouvé que les malades, dans le fond, elle dit dans ta façon de brosser les dents, ça creusait dans les mailles de la dent. Tabarnouche. Proche de la gencive. Elle dit, ça n'a pas atteint encore un seuil critique. Hein, quoi? Ça n'a pas atteint encore un seuil critique. Critique, ok. Vous êtes plus prudent? Pour pas ça touche les nerfs. Ah Elle dit, ça presse pas, mais elle dit, il faut considérer que ils vont juste se mettre un petit peu de matière, là. Mhm. Ça va, parce que ça pourrait risquer que si je mets, mais elle trouvait que j'avais des très belles dents. Ça paraît que tu t'en occupes bien. Bon. Parce que j'ai quand même 67 ans, là. C'est une nouvelle, là? Tu l'as jamais vu avant? Hein? Tu l'as jamais vu avant? Non, l'autre dentiste ne m'ont jamais parlé de ça. Écoute. Fait que j'avais 3 dents qu'il faudrait qu'il me... C'est pas pour rien, là. Non, je comprends. C'est juste que ça a creusé, puis même quand je passe mon ongle, je le sens. À ce point-là. Ouais. Puis pourtant, hey, ça s'est pas fait Non. un an, là. Non. Ça a pris X nombre d'années pour que ça creuse de même, là. C'est fou quand même. Fait que... Il a réussi à te prévenir avant? Ben, il aurait pu me dire avant. Donc, tu sais, c'est T'aurais fait attention? Alors, comme que je la connais, mais chez l'autre, j'ai la même hygiéniste dentaire depuis X nombre d'années. Elle m'en a jamais parlé. Écoute, je sincèrement pas là. En tout cas, Je ne connais pas là-dedans, mais bon. C'est sûr que ça a été un manque, ça. c'est sûr que... Sans savoir qu'est-ce que tu veux faire. Oui, j'avais jamais remarqué ça. Puis elle avait dit, regarde, elle dit, dans le fond comme ça, elle dit, ta brosse à dents électrique, elle dit, normalement, tu passes de haut en bas. Elle dit, si tu y vas en longueur, c'est sûr que ça risque de creuser. Bon. Mais au moins, moi, tu sais, ça peut te changer, là. Mais c'est sûr que là, il n'y avait pas le temps de le faire, parce que là, moi, elle m'a passé comme en douce, c'est quelqu'un qui a cancellé. Fait que, il va me donner un autre, là, c'est rendez-vous. Ok. Ben, écoute, moi, comme je te dis, moi, je suis pas dedans, mais si t'es content, si toi t'es content et moi je suis content, ben, l'important c'est ça. Je sais pas comment ça va me sentir. Puis en même temps, comme que je connais, parce que normalement, les amis à Lorraine, ils ont comme la clause d'attente qu'ils appellent. Elle a tout le temps en joke, elle tout le temps, elle dit on donne au moins 10%. Bon, ouais, j'en sais au moins. Non, mais c'est eux, en même temps, sont moins chers que d'autres places.
surnommé Victoria, là, il y a un simple nettoyage, ça me coûte 240. Quand même fou. La dernière fois que j'ai été l'an passé, ben, j'y vais une fois par année. Mhm. Puis la dernière fois, ça m'avait coûté 240. Fait que là, j'ai pas pu savoir parce que maintenant, elle était d'Alger. Elle me garde, elle dit, je vais payer pour toi avec le carte, puis quand on retombe dedans, Ben oui, tu vas pas la rembourser. on fera le calcul. Mais c'est parfait, ça, pas. OK. Tant que ça s'arrange, tant que t'es bien. Pour les dents, comme je te dis, moi je me connais pas, mais au moins je suis content que t'es au courant. Il est pas trop tard, papa, il est pas trop tard. Ah non. Fait que, bon, ben. Tu vas pouvoir faire tes pneus maintenant? Hein? Tu vas pouvoir faire tes pneus? C'est pas que qu'est-ce que fait, je sais que j'avais des pneus ou j'avais la job dans le jardin. Ah. Fait que, ben, les pneus, jusqu'à temps que dans la ville, il est déjà 2h, il est déjà 2h22. Ouais. Fait que, oui, parce que j'ai mangé une bouchée, puis là, j'ai obtenu la C'est pas une bonne idée d'avoir mangé juste après, là. Ben, vois-tu, j'arrivais ici, là, j'ai vu ton chandail avec J'ai complètement oublié. quelque chose. Non, parce que t'as parti plus vite que tu pensais. Oui. Ah oui, j'étais pas supposé, là, Non. d'aller au dentiste. Non. Ben, t'étais là. Oui, t'étais aux toilettes. Ben, c'était juste au mois de novembre que je suis censé y aller. Mhm. Fait que pour moi, regarde, ça presse pas. J'avais des choses à faire aujourd'hui. Ben, je dis, ma frère, il fait beau. Mhm. Puis là, là, t'as dit, regarde, j'avais une place. C'est libre. En même temps, regarde, t'aurais pu le faire aujourd'hui, mais lundi, t'aurais fait la même chose, puis t'aurais peut-être pas eu la place, là. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose que t'as faite. J'aurais attendu au mois de novembre, comme c'était supposé. Mhm. En tout cas, c'est fait. Tant mieux. Regarde, je suis content pour toi. Si t'es content, moi je suis content, puis c'est important. Ben, les dents, c'est important. Mhm. Fait que, c'est ça. J'aurais des petits plombages. Il n'y a pas de c'est pas pourri rien, là. Mhm. J'ai pas de caries. Parce que les caries, c'est comme de la pourriture. Ah ouais. Tu sais, lorsque je t'avais dit ça, là, t'avais été comme résulté. Et c'est carrément ça. Mais par contre, si je me brosse pas les dents comme il faut, Mhm. ou si j'attends trop, ben ça va continuer à creuser. Ou même si je change pas la façon que j'ai de me brosser les dents, Mhm. ça va continuer. Ça va être de plus en plus profond. En tout cas, pour l'instant, on peut pas faire grand chose, mais à avoir connaissance de toi, c'est mieux. Il va me le remplir. Mais tant mieux. Oui. Ok. Tant que tu passes une belle journée, c'est important. Je vais te laisser peut-être faire tes choses. Fait que là, ton chandail, il s'est encore. Encore une fois, je m'excuse, c'est pas prévu. Non, mais C'est juste parce que tu me parles de dentiste, mais je me connais encore là. non, mais parce que ton chandail, il dit là, Fait que j'ai un petit peu misère à participer à la conversation parce que je me connais pas tant que ça. D'accord. Mais l'important, comme je te dis, l'important c'est que tu te sentes bien. L'important c'est que tu as appris quelque chose que tu savais pas, puis tu vas prendre quelque chose que tu savais pas. Ben oui. Comme la rhubarbe l'année passée. Je vais changer ma façon de faire. Puis, Ah ouais? C'est important. Ça va être bon. Puis le jardin, oui. Je vais repasser sûrement la semaine prochaine parce que j'aimerais ça appeler la fille avec toi pour le chèque. Oui. C'est vraiment l'apprendre de faire ça. 3 minutes ton chandail, t'en as pas besoin? Mais non. Mais non, j'ai plus qu'un hoodie. Lui, je l'aime bien parce que lui, il est extra large. Ok, oh. Les autres sont un peu plus serrés. Fait que t'es comme, oh shit. Ok. Mais ça presse pas. Je sais pas s'il va faire assez soleil longtemps pour qu'il soit complètement sec, là. Non, Mais t'as fait. présentement, il est encore. C'est important. Et on se fait là-dessus, papa, c'est une belle journée. Ok, Prends soin de toi, puis merci pour un matin. il y a pas de problème. Ok. Bye, papa. Oh, papa, hein? Papa. Oui. Jambon au frigo. Combien de temps? Oh, regarde, ça peut t'en faire une semaine,
Ok. Fait que je vais pas le perdre. Ah non, non. C'est bon. Fait que sinon, ça, c'est là-dessus. Passez une journée. Ok, c'est bon, bye. Bye, pas. Apologies. Is that you, babe? Next again, now open the door, okay, honey? Chris? Come on, baby, open the door. Chris, what's going on, baby? Chris, was somebody in the house? What are you talking about? What's up, all right, honey? Christine Galloway? Look at this face on. With the leg spread. Close your legs. Hey, is this all of it? Yes, it's all. Okay, hey, thank you. It was a simple game, Cotton. You should have told me where Sydney was. Now, you lose. Fuck. My lower back is killing me. Ow. Okay. Hey, it's Laura from Monterey reporting. Working cashier? Thank you. California Women's Crisis Counseling. How can I help you? Hi, you don't have to say my name. No, you don't have to say anything you don't want to say. How can I help? I'm 18 years old and I have a boyfriend. It's okay, you can talk to me, alright? So, in closing, as a future journalist of America, there's one thing that you need to remember. Being
What's a little nature corner? Metaphorically, yes. There you go, nature corner. So sorry for asking. Dale Weathers, Ica Woman for Total Entertainment. Thank you very much. Get this. See, nature corn. Detective Mark Kincaid, LAPD. Quite an impressive resume. I assume you're not here for an autograph? 6 months the next year for Halloween I'll finish it. Someone killed Cotton? And this girl. I'll show you this because you're the Winsboro authority and you knew it. I promise you. If you share this with the world, which you, I'll be arrested. I swear Black Hill is surprised which I planned to win one day, Detective. This was left in Cottonberry's file. You have not even known one thing. This is Rory Prescott. This is Sidney Prescott's mother. Hollywood is reeling today from news of the murder of controversial talk show host Cotton Perry, where he had only recently finished shooting a cameo as himself in the film Stab 3, returned to Woodsboro, the third and final part of the famous horror series based on the Woodsboro and Windsor College murders. Before his rise to public fame, Cotton had been imprisoned and was later exonerated for the murder of Bree Prescott, his former wife. You're worried about the movie, then protect the movie. Okay, hire more security, hire the National Guard, just don't kill people. Violence in cinema is a big deal right now, Roman. This is not the kind of news this studio's after. So if we stop making scary movies, what? All the psychos in the world will retire? Come on. I've been making horror movies for 30 years, never had a psycho problem. He was your goddamn idea, guys. Right, an ex-con with a trashy talk show must have pissed people off every day. Detectives, there's no reason to assume that Cotton's death had anything to do with this movie, is there? He was making a movie called Stab. He was stabbed. Probably some psycho fan pissed off they killed Randy and Stab too. Well, Tyson, that make you next one. I am not a Randy substitute. I'm my own character. Named Ricky, who works at the video store. It's in a mosh. Hey, what if the killer's Sidney Prescott? I mean, what the hell ever happened to her? She's probably off in the woods living like the fucking Unabomber, man. I'm starting to see why Tori Spelling and David Schwimmer didn't want to come back. Guys, this was about Cotton. We are not in any danger. We are not in any danger, says Candy, page 15. I don't see you leaving. You think serious black actors my age think just throwaway jobs? It's all a business now. They got Usher doing Pinter off Broadway. LL Cool J's Shakespeare in the Park. Maybe it's not meant to be. Not meant to be. You in that talent search for the new Sydney, 50,000 girls in the big queue. You gotta be praying this movie keeps going. Of course I am, but not at the expense of people's lives. Oh, cue the violins, right? Jesus. David Booty. Dale Weathers. Oh my God. Listen, I know we've never met, and I don't mind you never returning my calls, but I have to tell you, after 2 films, I feel like